Hello, good day everyone. So very special itong video na gagawin ko today kasi ni-request to nung close friend ko na nagre-review for an exam. So entrance exam siya na kailangan ng solution yung ibang parts ng math exam. At ito yung isa sa mga nire-review niya or yung mga na-encounter niya. So yung tanong ay, the vertices of an equilateral triangle have coordinates 0, 0, A0, and CD. So, yung A, C, and D can be positive, negative. Okay? Ang tanong, express C in terms of A. So, babalikan ko kayo para pag-isipan muna yung problem na to. So this problem is an example ng problem mula sa analytic geometry, meaning parang combination siya ng algebra and geometry kasi gumagamit ka ng concept sa algebra and geometry. So for example, meron kang equilateral triangle dito tapos nilalapat mo siya sa XY plane. So ang effect, nag-algebra ka nun. So i-drawing natin yung equilateral triangle natin. So yung drawing ko may not be unique but it may represent yung ginagawa natin. Okay, so pwedeng ganyan yung itsura niya or itong A0 nandoon sa kabila kasi pwedeng A is negative. So without loss of generality, dito na lang siya sa kanan. And then yung CD mo, pwedeng nandito, pero gawin na lang natin siya sa taas. Okay? So, ayan yung equilateral triangle natin. So, bago natin masagutan yung question na to, may mga kailangan muna tayong i-recall na mga bagay na sinulat ko na kanina, na ipipaste ko na lang ngayon. So, ito yung mga tatlong bagay na dapat nating tandaan for this problem. So, number 1 is the first bullet. You have to remember the distance between 2 points. If you have 2 points, P1, whose coordinates are x1, y1, P2 whose coordinates are x2, y2, then the distance between P1 and P2 can be calculated using the formula square root of x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square. So this minus this square, this minus this square. Okay? And then, yung second bullet, ito yung maraming nagkakamali. The square root of a square is the absolute value of a. Hindi siya nagka-cancel lang. Kailangan maglalagay ka ng absolute value. For example, let's say a is negative 2. Square root ng a square is square root ng negative 2 square, which is square root of 4, which is 2. And 2 is the absolute value of a in this case. Okay? And then next, if you square an absolute value, mawawala lang yung absolute value. And that is true itong two statements na to for any real number a. Okay, so balik tayo dun sa problem natin. Let us apply the distance between 2 points dito sa mga vertices. Kasi yun lang yung meron tayo, equilateral triangle, equal yung measures ng lahat ng side. So para hindi tayo maligaw-ligaw, lilabelan ko lang yung points na to na A, B, C. Okay, capital A, capital B, capital C. And let us apply the distance formula for each side. So AB, anong sukat niya? Square root ng A minus 0 square plus 0 minus 0 square, which is the square root of a square. Sabi natin sa taas, this is the absolute value of a. Sabi natin dito sa part na to. How about BC? Square root ng pwedeng a minus c square or 0 minus plus 0 minus d square. A minus c square plus 0 minus d square
which is square root ng a square plus square of negative d, kasali yung negative sa ini-square, maging positive siya. So, it's positive d square. How about AC? Dito na tayo. AC or CA, ano lalabas doon? C minus 0 square plus D minus 0 square, which is square root ng, ay may namali pala akong sulat dito. It must be A minus C square. Lagi ako namamali-mali na sulat. A minus C square plus D square. Okay, so balik tayo dito sa pinakalas. It's C square plus D square. Okay, so clear ba yon? Take note lang na dito sa distance formula, pwede magbaliktad yung x1, x2 kasi ini-square mo naman siya. Pag binagbaliktad mo x1, x2, magkakaroon lang ng negative sa labas. And when you square, yung negative na yon, mawawala siya. At same dito. Okay, so sabi natin na equal lahat ito. Ang goal natin ma-express si C in terms of A. So kailangan mawala yung variable na D dito. So ito equal dito, ito rin equal doon. Pwede mo isipin na gano'n. So square root ng A minus C square plus D square equal to absolute value ni A. Yung pangalawa naman, this equal to this. Equal siya, ayan. So, meron kang dalawang equation. So, itago natin sa equation 1, pangalang equation 1 and 2. So, ang gawin natin, square natin both sides para maalis yung radical. So, sa equation 1, magiging A minus C square plus D square. When you square this, sabi ng formula na to, mawawala yung absolute value. Magiging A square na lang siya. And then you do the same for number 2. You get C square plus D square equal to A square. Ini-square lang natin both sides. At gusto mo ma-eliminate yung D, kailangan dun sa equation na matitira na lang si A at saka si C para si C ma-express mo in terms of A. So what we can do is we can subtract the two equations. Itong equation 1 and equation 2. Makakakuha tayo ng, anong lalabas dito? A minus C square plus this minus this cancel na yon. So wala na pala yung term na yon. Equal siya sa 0. Nagets ba yon? So ano ang lalabas dito? Expand lang natin ito ha. So what do we get? A square minus 2AC plus C square equal to 0. O saya natin, makakancel yung C square. Okay? Tapos, meron na tayong A square minus 2AC equal to 0. Tapos ang sabi sa atin, express C in terms of A. Pero ano bang sinasabi nito? Pwede ka actually maglabas ng A, no? So, if ganito yung eksena, labas mo si A. Minus 2C equal to 0. Okay? Pero kung makikita nyo, pwede ba mag-0 si A? Kasi kapag ganito yung nangyari, it means A is 0 or A minus 2C is 0. Nagmumultiply ka ng dalawang numbers, nag-0 siya. So, meaning at least one of them is 0. Okay, so property yon. At, kung iisipin ninyo, dun sa physical problem natin, etong A0, isa siya sa mga vertices ng equilateral triangle. Kung mag-equal to 0 siya, 0, 0 to, so, ano yun? Dalawa lang yung vertices ng triangle mo. So, impossible na maging A is 0. So, ibig sabihin, A is not 0. So, this is not the case.
So, ang matitira sa atin is this one. Masasolve man na si C in terms of A. So, negative 2C is negative A. Divide both sides by negative 2. Therefore, C is equal to A over 2. So, ayan. Actually, meron pang ibang ways ng pagsosolve nito. Pero, pinakita ko lang kung paano to isolve using the analytic geometry way of doing it. So, yun lang. So, kita-kits ulit sa susunod nating videos. And don't forget to like and subscribe. Follow me sa aking Twitter account at Voodoo Matrix. At kung meron kayong mga comments, suggestions, or requests, pwede kayong mag-message sa akin or mag-DM dyan sa aking personal Twitter account. So, goodbye. Kita-kits ulit.